Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, níbi wọ́n ti ń dábìí ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́, láti ń dábìí ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, ọgbọ́n ń bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ó, ẹ máa gbọ́. Mo kí gbogbo èèyàn ọmọ aládé, èèyàn ọmọ káàárọ̀ oòjíire lórúkọ bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tí wọ́n jẹ́ ìkànnì gíwá tí a wà yìí. Ẹ wò ó, mo ní àwọn ọ̀rọ̀ kan tí mo tún fẹ́ mú wá sí etí ìgbọ́yín lórí ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ níkànnì amóhùnmáwòrán BGI. Lónìí mo ní àwọn ọ̀rọ̀ kan èyí tí mo fẹ́ mú wá sí etí ìgbọ́yín lórí ètò ọ̀rọ̀ tó lọ ní BGI TV. Lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ ṣòfófó ọ̀rọ̀ kan fún gbogbo àwọn èèyàn tó bá ń láǹfààní láti máa gbọ́ mi ní dédé àsìkò yìí. Ẹ bá mi pé Aláàfin Ọ̀yọ́ Ọba Abímbọ́lá Ọwọ́adé wípé mo fẹ́ sọ nǹkan kan tí yóò ṣe wọ́n láǹfààní, mo fẹ́ sọ lásìkò yìí. Èmi ò bá ti làásìgbò tó ń ṣẹlẹ̀ àti gbà wípé ó ti ṣe bẹ́ẹ̀, ó ti rẹ̀dò, ó ti lọ mú mi. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí mo tún fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí kó má bàa díwájú, kó má bàa dẹ̀yìn kó wá dẹjọ́, òun ni mo ṣe ní kí n tètè mú eléyìí wá o. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, ẹ̀yin ọmọ Aláàfin, ẹ jọ̀ọ́ ẹ tètè bá mi fi ọ̀rọ̀ yìí tó wọn létí. Ìyẹn lákọ̀ọ́kọ́ tí màá gbéyẹ̀wò. Ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni bí àwọn ọdẹ wa bí wọ́n ti ṣe ṣetán láti ṣe ààbò fún wa wípé àwọn ò lè dáadáa ìjọba nìkan. Wọ́n ní ẹ̀ṣọ́ ti inú igbó ti forest guide tí wọ́n sọ láti sọ yìí àtijọ́ yìí, òun ò tí ì rí nǹkan kan nípa rẹ̀, àwọn ò sì lè lájúlẹ̀ kí àwọn nǹkan wọ̀nyí kó máa gba iwájú àwọn kó máa ṣẹlẹ̀, nítorí mo máa fi ibi kan hàn yín wípé tí àwọn Fúlàní ti lọ sọ ìlú kan di ahoro lásìkò yìí. Ẹ láǹfààní láti gbọ́ yìí náà àti ọ̀rọ̀ kan èyí tó tún ṣe pàtàkì látijọ́ gbọ́ lónìí. Ẹ jẹ́ kí n kọ́ bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ kan èyí tó ní ṣe pẹ̀lú bí wọ́n ṣe ń fa ọ̀rọ̀ kan nílẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Ọ̀rọ̀ eléyìí òun ló ní ṣe pẹ̀lú bí àwọn èèyàn kan, mo kàn fẹ́ mú wa wọnú oko ìrántí yẹn lọ ni gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ náà ti ṣe wà nílẹ̀ lásìkò yìí. Ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé àwọn èèyàn kan lórí ikú bàbá Ọ̀yọ́ Tunji kò mà tí ì tán nílẹ̀. Mo ti sọ fún yín wípé òfófó òun ni mo fẹ́ ṣe fún yín lásìkò yìí. Àwọn ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pera wọn ní Justice Group, màá fi àwọn àtẹ̀jáde èyí tí wọ́n fi léde màá fi hàn yín. Ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ ohun tó kọ mí lóminú wípé ibo lọ̀rọ̀ yìí fẹ́ já sí. Èmi tẹ̀ ti rò wípé ọ̀rọ̀ ti lọ lórí rẹ̀ ni, láì mọ̀ wípé àwọn èèyàn kan gbé ìgbésẹ̀ kan lábẹ́lẹ̀. Kí ìgbésẹ̀ yìí má bàa wá ta epo sí aṣọ àlà Aláàfin Ọ̀yọ́ Ọba Abímbọ́lá Ọwọ́adé ni mo ṣe ní kí n tètè mú eléyìí wá o. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti máa rí àtẹ̀jáde náà tí wọ́n sọ di mímọ̀, kì í ṣe wípé ìjà, kì í ṣe wípé nǹkan kan, ṣùgbọ́n ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire ni gbogbo wa jọ wà. Àwọn nǹkan kan gbọ́dọ̀ máa wáyé ká dẹ̀ sọ wípé a máa lajúlẹ̀ kí tàlùbọ́ kò wọ́ kó dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Torí ohun tó bá ti dé bá orí ó dé bá gbogbo ara nìyẹn. Ohun tó bá dílẹ̀ tán ní kálukú á yọ ara rẹ̀ kúrò lórí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn. Èyí ni mo fi ní kí n tún wá o. Wọ́n ti sọ di mímọ̀ wípé the Justice Group, a human rights advocacy body, has vowed to drag the Aláàfin Ọ̀yọ́ Ọba Abímbọ́lá Ọwọ́adé Hakeem to court over the death of Chief Lukumo Ọ̀jọ́ra Arónfálé, the late Baba Ọba of Ọ̀yọ́ Tunji African Village. Wọ́n lè bá mi ṣe kí ni, kí wọ́n bá mi zoom dáadáa kẹ́ lè rí kó má dàbí pé bóyá ó kéré fún èyí tẹ̀ ń lo gíláàsì bíi tèmi yìí. Ọ̀rọ̀ yìí ni mo ṣàdédé ṣe alábàápàdé rẹ̀ tó fi wá di wípé mo gbọ́dọ̀ tètè ṣe bẹ́ẹ̀ mú eléyìí wá o, kí n fi tó gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́
ẹni tó súnmọ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ wípé ọ̀rọ̀ bàbá Ọ̀yọ́ Túnjí kò mà tí ì tán nílẹ̀, ìgbésẹ̀ máa ń lọ lórí rẹ̀. Kódà mo gbọ́ wípé wọ́n ní wọ́n ti mú lẹ́tà láti ilé ẹjọ́, wọ́n ti mú lọ sí ààfin ti Aláàfin Ọ̀yọ́ wípé kí wọ́n pèsè àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ láabi yìí. Ọ̀rọ̀ yìí ń pẹ́lẹ̀ lójú àwọn èèyàn kan. Àwọn èèyàn kan gbàgbọ́ wípé ìdájọ́ òdodo kò tí ì wáyé lórí ikú bàbá Ọ̀yọ́ Túnjí. Ẹ wá gbọ́ àwọn ẹ̀sùn lọ́lọ́kọ̀jọ̀kan tó fi kan Aláàfin Ọ̀yọ́. Wọ́n ní the group accused Alafin Ọ̀yọ́ of being vigorously responsible for the alleged brutal assault that led to Chief Arunfale's death. According to the group, Chief Arunfale was assaulted, pushed down a staircase, and beaten with shams ogun within the Alafin's private residence on April 17, 2025, sustaining serious injury that ultimately led to his death on April 26, 2025. Describing the incident as barbaric, inhuman, and murderous, the justice group has pledged to seek justice for Chief Arunfale's death through the courts. The group spokesperson Wande Lawrence signed a statement announcing that intention to take legal action against the Alafin. We are prepared to go to court. Alafin must come to prove his innocence, the group said. The justice group further announced its intention to stage global protests in both Nigeria and United States, while also reaching out to international human rights organizations and the global press to monitor court proceedings. The court stated it had already contacted its legal team, àwọn amòfin wọn, wọ́n ti kàn sí àwọn amòfin wọn lórí ọ̀rọ̀ yìí, and is mobilizing for legal and civil action. The statement further reads, "It is disheartening that Oba Owade walked freely and happily today while the bereaved family is left in grief. We will not rest until justice is served." Ọ̀rọ̀ yìí ẹ mọ̀ wípé àwọn èèyàn kan wà nídìí ẹ̀ tí wọ́n sọ pé láíláí àwọn ò ní gbà. Mò ń mú eléyìí wá kí n tètè sí Aláàfin Ọ̀yọ́ nígbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ ni o. Kí n tètè sọ fún wọn gẹ́gẹ́ bí olórí ìlú wípé ẹ dákun má jẹ́ kí eléyìí kó ta epo sáṣọ àlàyé o, torí àwọn èèyàn kan wà wọn kì í mọ̀ bóyá ọba ní èèyàn, wọn mọ̀ bóyá ẹni ipò àgbà ló wà tí wọn yóò máa fi gbé iná wojú ẹ̀ pẹ̀lú ìlànà òfin. Kí ni ká ti gbọ́ wípé wọ́n ń gbé Aláàfin Ọ̀yọ́ lọ sí ilé ẹjọ́ torí àwọn ẹ̀sùn kan, kí ni ká ti gbọ́? Ẹ jẹ́ n tẹ̀síwájú. The statement, okay. The group also recounted that the late Chief Arunfale, described as a cultural icon and custodian of Yoruba heritage in the diaspora, had a disagreement with the Alafin after accepting the Oyotunji village royal allegiance to the Oni of Ife. Ẹ mọ̀ pé bẹ̀yẹn lọ̀rọ̀ yẹn ti ń ṣèwà nítorí pé wọ́n ní olóyè Chief Arunfale ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú Ọọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀ ni wọ́n fi sọ di mọ̀ pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà fi wáyé lọ́jọ́ náà. Òun ni wọ́n tún sọ yìí o. Justice group criticized the Oyo state. Wọ́n tún mú ọ̀rọ̀ àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ wọ́n tún mú mọ́ o for its silence on the matter, saying their calls for investigation had gone unanswered. Wọ́n ní kí ló dé tí ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi dákẹ́. It is unfortunate that the state government has not deemed it fit to initiate a probe despite public outcry. The statement reads, they also condemn the recent denial of involvement by the Alafin, asserting that the denial adds insult to the deep wound inflicted on the Yoruba cultural landscape.
will remain undeterred by threats of spiritual or physical confrontation from palace loyalties. We urge all lovers of justice to stand with us. The group concluded. Justice Group maintain a presence in Nigeria, the United States, South Africa, Europe and Brazil. Mi ò ní pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ yẹn rárá. Mo kàn fẹ́ mú wa lọ sí oko ìrántí bí àwọn ẹgbẹ́ yìí ṣe ń pè fún ìdájọ́ òdodo lórí bàbá ọba Ọ̀yọ́ Túnjí. Èmi wá ń rọ Aláàfin Ọ̀yọ́ o wípé kí wọ́n tètè jáde sí gbangba wálíà kí àwọn aráabí yìí kí wọ́n tó tún gbé ìgbésẹ̀ tí yóò ta epo sí aṣọ àlà wọn. Mo ti sọ di mímọ̀ wípé ọ̀rọ̀ yìí mo kàn fẹ́ fi sí wọn nígbẹ́rẹ́ ìpàkọ́ ni mo fẹ́ ṣe òfófó fún wọn. Wípé àwọn ẹgbẹ́ ìdájọ́ òdodo kan wọ́n ti ń gbèrò lábẹ́lẹ̀ o láti gbé Aláàfin Ọ̀yọ́ lọ sí ilé ẹjọ́ lórí ikú bàbá ọba Ọ̀yọ́ Túnjí. Kí gbogbo rẹ̀ kó má bà wá di iṣu akayányán. Wọ́n ní àti kékeré la ti ń pẹ̀ka ìrókò tó bá dàgbà tán kó má bàa máa gbẹbọn ńláńlá. Ẹ jẹ́ ká ti bí pẹlẹbẹ mú ọ̀lẹ̀ jẹ lásìkò yìí àti òkèrè lólójú jíjì tí mú ẹkùn rẹ̀ sun. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá mú Aláàfin Ọ̀yọ́ ẹ jẹ́ ká fi ìjà áwọ̀ tí àwọn èèyàn kan ń gbé kiri tí àwọn èèyàn kan tí wọn ò dákẹ́ máa fi fọ́nrán kan wọ̀nyí. Wọ́n tún fi táìtù sí wípé olórí ọba ilẹ̀ Yorùbá. Ṣé nǹkan tó kàn lọ́rọ̀ wa lásìkò yìí nìyẹn? Àwọn nǹkan tó yẹ ká gbájúmọ́ òun lẹ̀ ń rí yìí. Olórí ọba ilẹ̀ Yorùbá Aláàfin of Ọ̀yọ́ tẹ́ bá wá gbọ́ voice yẹn ẹ rí bí àwọn èèyàn wọ̀nyí bí wọ́n ṣe ń fún rere tí wọ́n ń pariwo tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀. Ohun tó máa mú ìdọ̀tí ohun tó máa ta epo sí aṣọ àlà ti Aláàfin Ọ̀yọ́ ẹ jẹ́ ká wá bá ṣe máa mójútó yẹn. Àwọn ẹbí bàbá ọba Ọ̀yọ́ Túnjí wọn mà sùn wọn mà káwọ́ gbéra wípé kí ikú bàbá àwọn kó lọ kí ikú mọ̀lẹ́bí àwọn kó lọ kí ikú èèyàn wọn kó lọ bẹ́ẹ̀. Ẹ wá jẹ́ ká rí eléyìí gẹ́gẹ́ bí ìgbésẹ̀ ọlọ́gbọ́n tá a gbọ́dọ̀ tètè gbé nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Ẹ bá wa sọ fún Aláàfin Ọ̀yọ́ wípé àwọn èèyàn kan wọ́n ti ń gbèrò rẹ̀ o kí àwọn náà tètè jáde kí wọ́n wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí wọ́n nígbà tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí ọba kan tí Awíkókó lọ síbẹ̀ nígbà náà ẹ gbọ́ bí wọ́n ti yànnà lọ́rọ̀ yẹn wípé láìpẹ́ láì jìnnà àwọn yóò yọjú sí Ọ̀ọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀. Àwọn èèyàn kan tilẹ̀ ń sọ pé ọjọ́ wo Ọ̀ọ̀ni ti Ilé Ifẹ̀ ti dé ẹ̀ ń tún síwájú ẹ̀ lọ síbẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbà wípé ẹ ṣì máa lọ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tí bàbá Ọ̀yọ́ Túnjí yìí ẹ tètè wá nǹkan ṣe sí o. Èmi ń sọ tèmi o. Aláàfin Ọ̀yọ́ ọba Abímbọ́lá Ọ̀wọ́adé kádé ó pẹ́ lórí o kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ kí ìrùkẹ̀rẹ́ di okini. Mò ń sọ tèmi lásìkò yìí ẹ má jẹ́ kí wọ́n bá yín fà á o. Ẹ̀yin èèyàn tẹ́ rọ̀gbà yí Aláàfin Ọ̀yọ́ tẹ́ rọ̀gbà yí wọn ká. Ẹ jọ̀ọ́ èmi náà ò ní fẹ́ ohun tó máa mú àbùkù àbí ta epo sí aṣọ àlà wọn. Ọ̀rọ̀ náà kó tó di wípé yóò fẹjú kẹ̀kẹ́ ẹ sọ di mímọ̀ fún wọn wípé kó tètè ṣe ohun tó yẹ lásìkò yìí kó tó di wípé àwọn aráabí yìí kódà ẹ rí bí wọ́n ṣe ń sọ àwọn human rights wọ́n gbà wípé bọ́ọ̀rọ̀ náà ṣe ṣẹlẹ̀ náà ló ṣe ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí Aláàfin Ọ̀yọ́ náà jáde kí wọ́n sọ ohun tí wọ́n mọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí. Kí ni ká ti máa gbọ́ pé àwọn èèyàn kan pé ọba wa ní ọba ọpáyàn kí lèyìn má bàbá yọrí sí nǹkan wọ̀nyí ni mo ṣe ní kẹjọ ẹ tètè bá mi sọ fún Aláàfin Ọ̀yọ́ ọba Akeem Abímbọ́lá Ọ̀wọ́adé kádé ó pẹ́ lórí ẹ jọ̀ọ́ ẹ tètè bá mi sọ fún ẹ bá mi fi ránṣẹ́ sí wọn. Àwọn tó dẹ̀ ń gbé ìgbésẹ̀ yìí ẹ̀yin náà ẹ ṣe jẹ́jẹ́ ẹ̀. Mo mọ̀ wípé tó bá jẹ́ èmi náà ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ṣẹlẹ̀ sí màá hùwà á ní ro dídùn ẹ̀fọ̀n tábánikà ro dídùn ẹ̀fọ̀n máa yúnra dé egun ni. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ ká tún fún wọn ní ààyè díẹ̀ sí i láti wò ó bóyá lẹ́yìn gbogbo eléyìí tí àwọn oníròyìn gbé káàkiri pé tọ́wọ́n náà bá tún rí wọ́n á tún lè tètè wá nǹkan ṣe sí ọ̀rọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ kí n mú yín lọ síbi tí àwọn
èèyàn tí Aláàfin Ọ̀yọ́ ń mú káàkiri ta ló fi táìtù yẹn sí ṣé táìtù yẹn yẹ lásìkò yìí nígbà tí ọ̀rọ̀ ṣì ń wà nílẹ̀ ṣé kì í ṣe pé nǹkan míì wá lórí ọ̀rọ̀ yìí ẹ jẹ́ ká wò. Until Kabiyesi himself, if he now stretches his hands to you, no Yoruba man born from a proper pedigree will stand before an Alafin and set out his hands to shake Alafin. It's not done. It's not even in your own interest as a visitor. But if Alafin himself decides to honor you, to set out his a great privilege to even have an handshake with an Alafin. Speaking of recent, one governor was so stupid enough to set out his hand to shake Alafin he never need to tell his story. Ohun tá a nílò kọ́ nílé lásìkò yìí a ní wípé kẹ́ má ṣe ìgbélárugẹ àwọn ọba wa nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire but àwọn táìtù kan wà tó jẹ́ wípé a máa fi fẹ́ fa nǹkan ni jẹ́jẹ́ bí wàhálà jókòó àwọn èèyàn àwa Yorùbá fúnra lára wa àádẹ́ máa lọ tọ̀ tí ò bá nídìí ẹni tó ń kọrú táìtù yẹn ṣó yẹ kó kọ́ tí àwọn èèyàn kan bá tún rí nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire wọ́n á tún di nǹkan tí wọ́n ń gbé káàkiri màá tún sọ nígbà kejì wípé jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá mọ Aláàfin Ọ̀yọ́ ẹ tún bá mi bá wọn sọ ọmọdé ara mi lèmi jẹ́ mi ò lè sọ́jù báyìí lọ àkíyèsí tí mo lè pè wọ́n sínú lélẹ́yìí tí mo dẹ̀ gbà wípé wọ́n lè ṣe àtúnṣe àwọn èèyàn tó bá ń gbérú eléyìí káàkiri ẹ jẹ́ ká máa dá wọn lọ́wọ́ kọ́ pa wọ́n lẹ́nu mọ́ tá a bá rí kí a gbérúfẹ́ níbẹ̀ tá a bá mọ̀ ọ́ gbé wálẹ̀ eléyìí ó lè fa làásìgbò nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire lótìtọ́ wọ́n lè kìyìn gẹ́gẹ́ bí ìlànà ti Aláàfin ṣùgbọ́n èwo ni ti àwọn èèyàn tó ń gbé káàkiri láti fi máa wọ́n nǹkan tí ò sọnù kiri a ní ìdí láti tún ìrìn ṣe gangan nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ẹ jọ̀ọ́ Kábíyèsí Aláàfin Ọ̀yọ́ ọba Abímbọ́lá Akeem Ọwọ́adé mo ṣe kábíyèsí lẹ́ẹ̀kan sí i gbogbo àwọn èèyàn tó máa irúfẹ́ ìwà yẹn jọ ẹ bá wa dá wọn lọ́wọ́ kọ́ kó má bàa di nǹkan míì tá máa mú ibi ìdọ̀tí wá bá wa nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ẹ má gbàgbé ti bàbá Ọ̀yọ́ Túnjí tí mo sọ náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ má jẹ́ kí àwọn ará bí yìí kí wọ́n dà yín lágbónú kí wọ́n má mú epo wá sí aṣọ àlàyé gbogbo ohun tó bá ṣókùnkùn nídìí ọ̀rọ̀ náà kó tó di pé ó fẹjú kẹ̀kẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa jáde sọ ẹ jọ̀ọ́ bó jẹ́ kẹ́ ẹ fà wọ́n yọ ni ẹ bá wa fà wọ́n yọ àwọn kan dá inú rẹ̀ sí ìyẹn jẹ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe jẹ́ ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn tó yẹ ká gbájúmọ́ gangan ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n dàbí igi wọ́rọ́kọ́ tí ń dání náà nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ẹ jẹ́ ká dàbí àwọn èèyàn kan tí wọ́n sọ lọ́jọ́ sí pé àwọn ti ṣetán àwọn ti ń lọ ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe ń lọ ẹ̀yìn jẹ́jẹ́ mọ̀ wípé wọ́n ń fẹ́ máa fi àwọn ipa rere kan lélẹ̀ nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ta ni mò ń sọ̀rọ̀ gba àwọn Fúlàní ni mo sọ di mímọ̀ fún yín lọ́sẹ̀ tó kọjá pé wọ́n sọ pé wọ́n ti fi wọ́n ti ní àwọn lára wọ́n ti fi ojú àwọn rí màbo nǹkan ṣẹlẹ̀ sí àwọn nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire inú àwọn ò dùn mọ́ àwọn Fúlàní yìí wọ́n fẹ́ kúrò ní ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan tó jẹ́ wípé a máa fi máa rántí wọn ní àìdá ìjọba ń gbìyànjú láti rí wípé ayé ó rọrùn fún àwọn ọmọ Káàárọ̀ Oòjíire ṣùgbọ́n àwọn Fúlàní yìí sọ pé rárá o ibi gan-an ni wọ́n forí àwọn sọlẹ̀ sí
ibi gan làwọn fẹ́ tẹ̀ pa sí. Bí àwọn kan ṣe ń lọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá tí mo sọ fún yín ni àwọn èèyàn kan ṣe ń sọ pé rárá o àwọn sì máa dúró sílẹ̀ káàárọ̀ òjúre. Wọ́n wù wá láabi kan. Mo kọ́ fẹ́ jẹ́ kẹ́ bá mi wò ó fínífíní. Ìlú kan tí wọ́n sọ wípé wọ́n ní Fúlàní sọ wọ́n di ahoro ní ìpínlẹ̀ Ògùn, ká tó wá lọ sí ibi tí ẹ rántí pé àrá sán pa màálù wọn ní ọjọ́ sí. Báwo lọ̀rọ̀ náà ṣe lọ? Wọ́n ní etí tó bá gbọ́ àlọ ó di dandan kó gbọ́ àbọ̀. Wọ́n ṣe ètùtù fún àwọn màálù Fúlàní wọ̀nyí. Wọ́n bá àwọn Fúlàní ṣe ìpàdé. Àwọn olórí àwọn Fúlàní sọ̀rọ̀. Àwọn èèyàn tí ìjọba náà sọ̀rọ̀. Gbogbo ẹlẹ́rìí lénìí, ẹ jẹ́ kí n gbé yín débẹ̀. Ẹ káàsán gbogbo ọmọ Nàìjíríà. Ìlú olókè méjì la wà yìí. Olókè méjì Forest Reserve lábẹ́ ìjọba ìbílẹ̀ Ọ̀dẹ́dá, níbi tí àwọn Fúlàní tí wọ́n ti ya wọlé ní ọjọ́ Sunday tí wọ́n sì pa èèyàn kan ṣoṣo, tí wọ́n sì tún dúnkokò pé àwọn padà bọ̀. Ní báyìí kò sí ẹnì kankan ní ìlú olókè méjì mọ́ o. Òun lẹ̀ ń wò bí a ṣe ń yá yìí o. Ilé lẹ̀ ń wò yẹn, kò sí èèyàn kankan ní inú ìlú mọ́. Fúlàní ti lé gbogbo àwọn ọmọ onílùú kúrò ní ìlú. Ẹni tó sá lọ sí Èrúwà, ẹni sá lọ sí Tèmídire, Abẹ́òkúta àti ibi tí gbogbo wọn ní ẹbí sí. Ìlú ni ẹ̀ ń wò tó ṣòfìfo yìí o. Àwọn Fúlàní ni wọ́n ń dára yìí o. Olókè méjì tá a bá gba ọ̀nà Orílẹ̀-Olúgùn wọlé, ó wà ní ẹ̀yìn Olówó. Tá a bá gba ọ̀nà Èrúwà wọlé, ó wà ní ìkọjá Ìdí Ọ̀pẹ. Òun lẹ̀ ń wò yìí o. Kò sí ẹnì kankan ní inú ìlú mọ́. Iṣẹ́ ọwọ́ àwọn Fúlàní lẹ rí yẹn o. Gbogbo ọmọ Nàìjíríà, ẹ bá wa share ẹ̀ kí gbogbo ayé rí o. Bí ìyẹn ṣe rí lẹ ṣe rí yẹn o. Ẹ̀yin tí ẹ bá jẹ́ ọmọ ìlú àgbègbè yìí, ẹ lè testify sí bóyá arọ́ ni àbó òtítọ́ ni ẹ fi ránṣẹ́ sábẹ́ comment section. Mi ò fẹ́ pẹ́ lórí yẹn rárá, torí pé mo kàn fẹ́ mójú ajé kan nísọ̀. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ rí bó ṣe ń lọ ní ìlú yẹn ni o. Ọlọ́run kú ṣe analysis tí wọ́n fi ṣe analysis fídíò yẹn Yorùbá ni. Ẹ rántí ìṣẹ̀lẹ̀ tó pa màálù Fúlàní bíi 32 ní apá kan ní ìpínlẹ̀ Ògùn. Ìròyìn gbé káàkiri nígbà náà. Àbájáde ìgbésẹ̀ yẹn òun rèé, ẹ jẹ́ ká wò. Authorities of the Aduraleke Area Community Development Corporation have called for calm following a lightning strike that reportedly killed 32 cows in the Oshara Obantoko area of Abeokuta, Ogun State. The incident occurred around 2 p.m. on Saturday during a torrential downpour. The affected communities include Awọn Galaxy, Awọn Tuntun, Akingbade, Onise, Oshara, and surrounding areas. According to 7 Point Media reports, residents of the area who chose to remain anonymous confirmed that the thunder strike occurred during a heavy rainfall that began at noon. In a follow-up investigation, 7 Point Media spoke with Chief Olaiwola Olatubosun, a community leader and Baale in the area, who is also closely associated with the affected Fulani herder. He confirmed the incident and assured that the situation is under control. He discouraged panic or any plans by families to flee the area, stating that peace is being maintained. Màálù tó kú pọ̀ díẹ̀ wọ́n tó 32 tèmi rí kà wọ́n tó 32. A dẹ̀ ti sọ fún torí abẹ́ ìjọba ni gbogbo wa wà àti jẹ́ káwọn ìjọba wa mọ̀. So a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́dọ̀ speaker wa l'Ogun State and chairman Ọ̀dẹ́dá local government. Pàtàkì jùlọ DPO Ọ̀bárẹ́gbẹ́ division wọ́n try. But ní ọjọ́ tí kinní yẹn ṣẹlẹ̀ ká sọ pé gbogbo wa àjọsùn ni. Àjọ ń pè lọ́nà of títí ilẹ̀ fi mọ́. So iṣẹ́ tó yẹ kán ṣe wọ́n ṣe, gbogbo mísì tó yẹ kán bá wa comes gbogbo ẹ̀ náà ṣe. So kò sí ó ṣẹlẹ̀, kò tẹ̀ sí nǹkan tó jẹ́ ìpayín keke àbí ìjayà
because n tó yẹ kó já wa láyà náà wọn ìjọba wa ti ṣe, wọ́n ti wá láti wá pẹ̀tù sẹ́ni yẹn ní inú pé kó má wọ̀rí, àwọn máa ṣe ìrànlọ́wọ́, ṣùgbọ́n wọn ò lè sọ bóyá ó máa tó nǹkan tí ó lose àbí ó máa jù lọ. And Fúlàní tá à ń sọ yìí, èdè wọn ló yàtọ̀ ṣùgbọ́n kan náà ni wá. Mi sọ àwọn Fúlàní mi bọ́ tí kì í ní ìṣẹ̀lẹ̀ sí gangan, gbogbo wọn bí náà bí wọn sí. Mo dẹ̀ mọ́lé wọn níbi tí wọ́n ń gbé lábúlé agbóǹbì báyìí. So mo mọ bàbá wọn, mo mọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ní èmi mọ̀ personally before kó tó di pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kó ẹran síbí. A dẹ̀ ti gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé láti lè pẹ̀tù sí wọn. Even ọ̀rọ̀ tí èmi àti ẹ̀jọ́ sọ láàárọ̀ yìí, ó jẹ́ kí ó yé mi pé kí n sọ fún gbogbo tó wà ládùúgbò pé kò sí nǹkan kan o. Tó bá jẹ́ òun gangan lọ́lọ́run bá pa, kí lòun fẹ́ ṣe? Kì í ṣe òun lòun kú, kì í ṣọmọ òun, kì í ṣe ìyàwó òun, ṣe bẹ́ẹ̀ ẹran ló kú. Ṣebí tóun bá dórí igbá tóun bá náwó lọ́wọ́ máa rẹ́ran rà, ṣé òun lè rọmọ àbí ìyàwó òun rà, àbí tóun bá fún àwọn bá kú, ṣé àwọn ẹbí òun lè róhun rà padà? So mo fẹ́ gbogbo ẹni tó bá ń jáyà kán fọkàn balẹ̀. So lọ́dọ̀ ti tọ̀wọn Fúlàní tá a jọ ń gbé ládùúgbò yìí, ìkan náà jọ ni wá, ìmọ̀ wá dẹ̀ ṣọ̀kan. According to him, a mutual agreement has been reached between the parties involved, confirming that the matter will be resolved peacefully without conflict. During the visit, Speaker addressed journalists, emphasizing the need for unity and understanding. We commiserate with the man that owned the cow, one Abdullahi Idris, and I feel since we believe it's a natural occurrence, the state government, via relevant agencies, come to the aid. But at the same time, something should be done to prevent outbreak of cholera or epidemic in that area. Dr. Afolashade Adeyemo, the local government chairman, reassured the public that peace and calm will be sustained. It's quite unfortunate. We had the news yesterday, and it was so devastating. So we thank God that no life was lost. So we are here to sympathize with the people of this community, especially those that are directly concerned, that is the Fulanis. So they have also accepted that this as a faith from Almighty Allah. So we have spoken with them, we have spoken with the community, and actions will be taken. Chief Olatunbosun explained further that traditional leaders have also stepped in to perform necessary rites believed to spiritually cleanse the land and prevent a reoccurrence of such events. Lórí ẹran yẹn, ìlú Ìròwó wọ́n ti rán èèyàn wá tí wọ́n bàbá wá torí ọ̀ bàbá ló pa, kì í ṣe nǹkan téèyàn kan lè kàn débẹ̀ kó fọwọ́ kàn just anyhow. Ẹ̀sìn wà, ìṣẹ̀ṣe dẹ̀ wà, ṣùgbọ́n ìlànà tí kíní yẹn gbọ̀nà ṣẹṣẹ ni. Pẹ̀lú ògo lọ́dọ̀ Ọlọ́run, àwọn ìjókòó tá a ti jọ jókòó pẹ̀lú àwọn bàbá a máa ṣe ètùtù ibẹ̀ yẹn lónìí. Ṣùgbọ́n pọ́ṣọ̀ tí kíní yẹn ṣẹlẹ̀ gangan Adébákin ni ibẹ̀ yẹn nínú ẹ̀yà Ọ̀ṣàrà ni. Nínú ẹ̀yà Ọ̀ṣàrà baálẹ̀ ibẹ̀ náà àjọṣe meeting. Ètùtù tán fẹ́ ṣe kì í ṣe nítorí kí Fúlàní má bàjá o. Kò sí nǹkan tí Fúlàní nídìí ju ọ̀rọ̀ ẹnu àbí ìrànlọ́wọ́. Nǹkan tí nǹkan bá ti bàjẹ́ àtúnṣe lókùtà máa wá. Ṣùgbọ́n bí tí màálù wà lónìí kì í ṣe màálù ló máa gbé bẹ́ẹ̀ títí láéláé. Àwọn èèyàn sì máa padà gbé bẹ́ẹ̀. Gbogbo aládẹ̀mọ̀ nǹkan tó ń pè ní ṣẹ̀ṣe, bàbá yẹn tó bá ti dún ó ní òkò tókò yẹn bá wọlẹ̀, ibi tókò yẹn bá wọlẹ̀ sí àfikún jáde. Gbọ́gọ́gọ́rùn èèyàn bá sì ń kọ́lé síbẹ̀ wọ́n sì ń wájà bàbá yẹn ni. So àdẹ̀ni rí jẹ́ ẹ̀ lọ́rọ̀ àwọn bàbá àwọn àgbàlagbà ajàmámá àlànà máa ń pè. So ìdí nìyẹn tó fi fẹ́ ṣe ètùtù yẹn kí kinní yẹn kó lè kúrò ládùúgbò yẹn kó má padà wá mọ́. Orí tó kùtà yẹn bá sì wà ń bẹ̀ á máa padà wá several times ni. In a phone interview, the chairman of the Adura-Leke Area Community Development Corporation, Tijani Abdulgafar, reiterated that the situation is under control. He confirmed that security agencies are actively working to ensure safety and urged residents to go about their daily activities without fear. Ohun tó ṣẹlẹ̀ yẹn, ọ̀rọ̀ federal government àbí state government àbí local government ló ṣẹlẹ̀ sí o. Kò kan àwa oní community nítorí pé kì í ṣe àwa community lásán ara o, Ọlọ́run ló dára o. So ká jẹ́ ká lọ fọkàn balẹ̀ torí pé àwọn kan ti pè mí láàárọ̀ pé títí di aago kan àbọ̀ àwọn ò sùn, àwọn ọ̀sẹ̀ kíní kan àyà wọn ń já torí Fúlàní kíní kan. Ẹ jẹ́ ká ṣe sùúrù fúnra wa, àdúrà wa gbà o.
ká má fúnra wa ní ká má jẹ́ kí fífi kálukú wa ga ó. Meanwhile, the Fulani herder whose cows were killed has appealed to the government for support to cushion his loss. ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí màálù tó wà ń bẹ̀ kékeré mẹ́rin náà ló wà ń bẹ̀ gbogbo àwọn òyòkù màálù tó bẹ̀rẹ̀ sí láti 750 sí 1 million sí 1,500,000 ni tó kéèyàn wá sí 1 million stands 32. mo bẹ̀ ìjọba náà ni ò torí nǹkan yìí nǹkan gbogbo fámìlì mi ni mo ní àbúrò 8 mo sì lọ́mọ 6 gbogbo nǹkan tá a gbójúlé náà lélẹ̀ ní nǹkan kan mọ́ gbogbo àwọn ọmọ mínísì 6 wọn lọ sí skul nǹkan tí mò ń fi rán wọn lọ sí skul náà lélẹ̀. Speaking with 7 Points Media, he also assured both the community and Ogun State at large that there would be no retaliation or disturbance. Ọlọ́run ló ṣe nǹkan kò í ṣe dára láàyè kan sí Ọlọ́run ló ṣe é tó bá jẹ́ ká èèyàn ló ṣe é kí là fẹ́ ṣe Ọlọ́run ló ṣe nǹkan kálukú kó má bẹ̀rù o. Ogun State government has advised all residents to install thunderstorm protection devices in their rooms to prevent damage during the rainy season. This call comes in response to a recent tragic incident where 32 cows were killed by lightning strike in Oshara or Bantoko area of Abeokuta. The government also urged community associations and Fulani herders to install devices capable of dissipating thunderstorm energy in strategic areas of their communities. This, they believe, will help prevent further loss of lives, whether human or animal, caused by thunderstrikes. Particular emphasis was placed on Fulani herders to install these protective devices around areas where cattle are kept, as large clusters of animals under trees tend to attract lightning. Devices such as earth rods should be installed in both homes and animal enclosures to mitigate this risk. The advice was given on Wednesday by Onioko Oluwamomo team led of the representatives from the Ministry of Environment. He spoke on behalf of the Commissioner for Environment, Mr. Olaore Soya, during the mass burial of the 32 cows that were killed by the thunderstorm on Saturday. According to Onioko, the tragedy night would have been prevented if a thunderstorm receptor had been in place. The state government and the local government has intervened. You can see the excavator working, and you can see some of the health officers from the local government too here are here to fumigate the environment and disinfect the environment. And so the community too has also been engaged in, ensuring some rights within the entire space here. And so it's a collaborative work. Everybody is working together to ensure that a lasting solution to the burial of these carcasses are done today on a final note. There should be more education and enlightenment on the part of they having a device that dissipates thunderstorm when it arises, and also the cattle staying under moving together in clusters and staying under this kind of a canopy of trees is also an instrument, is also a tenant for such happening, because nobody preempted this kind of incident to happen, and it was so shocking. They must have that device that they will put to dissipate, just like we have in our various homes. When you have your house, you have this earth material that you put on the ground to ensure it dissipates thunderstorm when it comes around. So that knowledge too, they must understand where they confer the cattle. They must make provisions for that, so that at least even when it comes, you're able to dissipate that lightning away from their environment, and they will avoid this such huge calamity, because this is an economic loss to the person. It's very huge. It's very, now that we are the government is advocating for people to to move into sustaining food security in the state. Speaking on behalf of the Odeda local government chairman, Dr. Afolashade Adeyemo, the director of Water Supply and Environmental Sanitation Department, Sanitarian Mrs. Adeyemi AA, explained the reason for the delay in burying the cows. I'm Sanitarian Mrs. Adeyemi AA, the director of Water Supply and Environmental Sanitation Department, Odeda local government. As far as the local government is concerned, we received the information on Sunday, and it was since that Sunday that the local government has sworn into action. We were here on Sunday, and according to what the community said and the traditionalists, so far as it was a thunder strike,
they need to perform some rituals. And according to them, we cannot neglect the traditionalists. They said nobody should come near the deceased cow. That was the reason why the local government take action on the issue of the burial. So we give them the chance of performing that traditional rites. She assured that both the state and local governments have taken all necessary preventive measures to curb any potential outbreak of disease. In his remarks, Mr. Oshikoya Ademola, chairman of Ajegunle community, which is close to the affected area, said the community initially panicked due to the strange nature of the incident. However, the prompt intervention of the government helped calm fears. This incident happened on Saturday, and today is Wednesday now. Actually, when the incident happened, like on Monday, the whole this environment, you can see me using face mask. It's because of the way I'm talking to you. That's why I release it, so that you can I can communicate well. You can see the smell that is already pollutes this environment. So that's why we are like yesterday when we are waiting for the excavator of the team, because we heard that there was a delay to bring the excavator down here. But we thank God when yesterday evening they arrived. He confirmed that the delay was due to traditional rites that had to be observed. Also speaking, the community spokesperson, Mr. Ijoba Sadiq, described the incident as strange and worrisome. Everybody don't expect this to happen. This environment is not conducive enough for since the incident happened, because the area is already polluted. He praised both the state and local government for their timely intervention, especially in addressing the foul odor that had plagued the community since the lightning strike occurred. As the dry season approaches and elder migration intensifies across various states in Nigeria, the Ogun State government has engaged with leaders of the Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria, MAGBAN, to tighten security and foster peaceful coexistence. The strategic meeting took place at Kara Market in Randa, Abeokuta, and brought together key stakeholders, including the Special Advisor to Governor Dapo Abiodun on Inter-Ethnic Affairs, Alhaji Adi Sani, zonal leaders, Seriki Fulani, pastoralists, representatives, and farmers from across the state. Speaking with the media, Adi Sani explained that the gathering, conducted in Hausa and Fulfulde, provided a vital platform to address inter-ethnic concerns and build a collaborative framework for lasting peace. Once finalized, this framework will be presented to the state government as a symbol of goodwill and collective responsibility. We cannot deny the fact that there has been a lot of conflict-related issues across the federation, from Benue to Plateau to Edo and all other several states that had a high number of Fulani settlements in those states. We also use this avenue to critically dissect those elements that we can address to minimize these conflict tendencies. And we have them all together here. We are itemizing them, and we are identifying each leader that also have one or two things to contribute within his segment. We have issue of migration, we have issue of unnecessary celebration that bring about conflict, issue of farmland encroachment, issue of ethnic conflict, a language barrier, and what have you. This gives us opportunity to dissect all these issues one after the other and see how we can address them towards ensuring peace across Ogun State. He also revealed ongoing discussions with the newly established Federal Ministry of Livestock Development aimed at securing federal intervention for Ogun State. Among the resolutions reached during the meeting was a renewed agreement that no herder will be allowed to settle in any community without prior approval from the Sarkin Fulani. In addition, there will be regular engagements between herder groups, farmer associations, traditional rulers, and community leaders to promote peaceful cohabitation and prevent conflict. It is not all the time the kinetic approach to security agencies force the address issue, but you can also achieve a lot
in terms of dialogue, in terms of sensitization, in terms of having this kind of MOU that we cannot do this, we cannot do that. We have to stop this. No matter how long its historical antecedents and cultural antecedents can be, so far it is not supporting the modern lifestyle. We have to abandon it. It is not a religion, it is a culture. So anything that does not give us comfort, that would create problem, we have to abandon it. In this meeting we are moving towards abandoning some cultural decisions that are not suitable for our peaceful coexistence. Those are the agendas I'm pushing for this meeting, and I want to make sure I push it to the extent that we put it in written and we all sign. Also speaking at the event, Alhaji Muhammad Kabir, Seriki Fulani of Abeokuta, and Southwest Zonal Chairman of MACBAN, retreated the Fulani leadership's commitment to peace. He commended the Ogun State government for appointing a Fulani representative as a senior special assistant, praising Adesani for his persistent effort in bridging ethnic divides. Alhaji Kabir confirmed that the proposed MOU, soon to be submitted to the state government and security agencies, would outline clear roles, responsibilities, and prohibited actions. With the activities that has been taking place recently that have been causing disturbance in so many areas, so that we can have an intensive discussion within us, an agreement, and also, if possible, an MOU in between us to the way that we can be able to resolve crises within ourselves before it escalates. We've been discussing with securities, and they know, they can attest to that. Any person who is a disturbance or a problem to our community or a threat to every humanity in this community, we try to discuss with the security agencies so that they'll be able to fish him out and face the wrath of the law, so that we'll be able to live in peace and harmony, because we will not allow anybody from nowhere to come and cause disturbance and the peace that God has given us in the southwest of Nigeria. The Fulani community in Ogun State has assured residents of their commitment to peace and stability, declaring that the violent clashes witnessed in states like Benue, Plateau, and Edo will not be repeated in Ogun. This promise was made on Saturday by Alhaji Muhammad Kabir, the Southwest Zonal Chairman of the Mieti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria, MACBAN, and Seriki Fulani of Abeokuta during a meeting held at Kara Market in Abeokuta. The gathering brought together zonal leaders, Serikis Fulani, pastoralists, representatives, and farmers from across Ogun State with the aim of promoting unity and lasting peace. Alhaji Kabir emphasized that the Fulani community in Ogun is committed to working closely with the state government, security agencies, and host communities to ensure that no Fulani individual disrupts the peace of the state. We are happy to tell our citizens in Ogun State, our host communities, who have been peaceful with us, who have been accepting us, to become, by the special grace of God, this is an assurance from the zonal chairman and the secretary of Abeokuta, will live long and peace and harmony. We'll make sure we work hand in hand to make sure there is peace within our areas all over Ogun State. We are going to make sure we work with government agencies, security agencies, everybody that is ready to work with us, so that we'll have development, we'll have modern system of doing things in our businesses, in our activities. We want to modernize our system. We are ready to embrace the modern way of doing things in Nigeria, because part of us are civilized people. We want to live in the civil society and meet up with the international standard. According to him, new styles and technologies will be introduced in their pastoral and business activities to align with international standards and improve relations with their host communities. Kabir expressed gratitude to the Ogun State government for its consistent support and appealed for even more collaboration with both the state and federal governments to foster a peaceful environment. He also extended heartfelt appreciation to the host communities across the state for their tolerance, hospitality, and willingness to coexist. He urged all residents to remain calm, avoid panic, and continue to live in love and harmony with their Fulani labor. Bó ṣe lọ lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ àrá tó sún pa àwọn Fúlàní ní ìlú Ọ̀dẹ́dá ní ìpínlẹ̀ Ògùn lẹ́rìí yẹn. Ẹ gbọ́ àwọn àlàkalẹ̀ tí ìjọba tí wọ́n ní ìjọba ti là kalẹ̀ fún àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ́ Fúlàní
ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ tí àwọn Fúlàní sọ, ẹ tẹ̀ gbọ́ ìlànà tí wọ́n gbé kí wọ́n tó rí wípé wọ́n sin àwọn màálù wọ̀nyí. Bó bá ṣe rí lọ́dọ̀ ti ní ẹ fi ránṣẹ́ sí abẹ́ comment section. Èmi ò ní sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ẹ̀. Mo fẹ́ fún yín láàyè láti lè mọ bẹ́ ṣe fẹ́ bá mi dá sí. Ṣé ọ̀rọ̀ táwọn Fúlàní yìí sọ ṣé ó ṣe é tẹ̀lé? Ṣé ọ̀rọ̀ tí àwọn ọmọ èèyàn wa tí wọ́n jẹ́ ọ̀kan gbòógì Yorùbá tí wọ́n sọ lẹ́nu yẹn wípé àwọn Fúlàní kan wọ́n ṣe gbá kan, ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ṣe é tẹ̀lé? Ìlànà tí ìjọba là sílẹ̀ ṣá lè sọ wípé wọn yóò múṣẹ. Àwọn nǹkan wọ̀nyí kí ló dé tí wọ́n ṣe ètùtù nígbà tí wọ́n gbà? Ìyá kan ló sọ nínú voice note ẹ gbọ́ ń gbé ṣé kò sí ìlànà, ara ìlànà náà nìyẹn. Lára àwọn ìlànà tí Yorùbá ń ṣe bẹ́ẹ̀ tí a gbóná nídìí òun nìyẹn. Tó bá jẹ́ pé national ni ṣé wọ́n máa sọ pé àwọn fẹ́ ṣètùtù? Ẹ má jẹ́ kí n sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Wọn ò tí ì rí kankan. Ilẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire yìí kì í ṣe ilẹ̀ tó máa gbé òṣìkà, kì í ṣe ilẹ̀ tó máa gbé àwọn Fúlàní darandaran tí wọ́n sọra wọn ní darandaran tí wọ́n pa àwọn èèyàn wa. Àfi tí wọ́n bá fi ìlú wa, tí wọ́n bá fi orílẹ̀-èdè wa, tí wọ́n bá fi ilẹ̀ wa sílẹ̀ ni ọ̀rọ̀ yìí tó lè ní ìyànjú káwọn náà bá tiwọn lọ. Ìròyìn ayọ̀ tí mo mú tàn yín wá ni wípé àwọn ọdẹ wa wọ́n ti ṣetán àti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa lórí ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní yìí. Ìjọba ti sọ tiwọn, àwọn aráàlú ti sọ tiwọn, ṣùgbọ́n àwọn ọdẹ ṣe ìpàdé wípé yes, àwọn fẹ́ máa bá wa ṣọ́ àwọn ibi tó yẹ kí ó wà ní ṣíṣọ́. Ìjọba sọ wípé àwọn ti ṣe àgbékalẹ̀ àwọn guard forest tí wọ́n fẹ́ máa bá wa ṣọ́ àwọn inú igbó kìjikìji wa. Mò ń bọ̀ ìjọba kò yá lógún ọdún. Ká má wá fi òjò tí ìjọba gbé kà ní àwọn ọdẹ wa fi gbé ọgbọ́n kalẹ̀. Wọ́n gbé ìgbésẹ̀ ọlọ́gbọ́n láti sọ pé a fẹ́ ṣe léyìí o láti ṣe ààbò fún àwọn ọmọ wọn tiwa, fún àwọn èèyàn wa nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Wọ́n jíròrò níbi ìpàdé wọn tí mo máa jẹ́ kẹ́ rí lásìkò yìí kẹ́ lè mọ̀ wípé Yorùbá ò ní ṣíṣeré mọ́ o. Ṣé rò pé bá a ṣe bí wọ́n ṣe sọ ìlú kan di ahoro nínú fọ́nrán tẹ́rí yẹn, bí màálù wọn ṣe kú, ṣé rò pé bẹ́ẹ̀ ṣe rí yẹn tí wọ́n sọ̀rọ̀ nígbè ṣé rò pé bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa ṣèbí yìí tí a rí la gbé síta, àwọn èyí tí wọ́n ṣe lábẹ́lẹ̀ ńkọ́? Àwọn ọdẹ wa náà gbé ìgbésẹ̀ ọ̀rọ̀gbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ètò ààbò nílẹ̀ Káàárọ̀ Oòjíire. Ẹ jẹ́ ká gbọ́. Ẹyẹ kì í kólé olè òní kólé yìí lọ. Èrò ní èrò ọ̀nà kì í lọ lójú ọ̀nà. Ká nítorí ọ̀fun gba ọkọ̀ ọ̀fun nínú wa. Olè òní kólé yìí lọ. Gbogbo lórí ọ̀dẹ tí lọ ní yìí wò sọ̀rọ̀ kámárà. Ẹ forí jì wọn ní o. Ẹ forí jì yìí. Òkùnṣẹ́wọ́ jì. Ẹ̀bẹ̀ tó bẹ̀ kó o sákọ̀. Ẹ̀rí pàápàá òkú ìwé olókùn. Mo ń bọ̀, please.
wọ́n ní kó sun ajá wọ́n ní kó wá mú wọn ní kọ̀ọ̀kan ló sun ajá kí ló fẹ́ fún wọn. kápájá lẹ̀ kọ́ má tún àìpètè pé ká bá mú kún àtọ́ sun ajá kọ́pílẹ̀ kọ́ má tún kọ́pílẹ̀ kọ́ má tún. gbogbo olùlábàápọ̀ fi ṣe wọ́n mo ń mú wá fún yín lẹ́sẹ̀lẹ́sẹ̀ kẹ́ lè máa mọ bó ṣe ń lọ ní o gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ọ̀rọ̀ tó ń lọ ni èyí tí ẹ bá fẹ́ bá wa dá sí ẹ rí abẹ́ comment section wa ẹ lè bá wa dá sí ẹ jẹ́ ká jíjọ wò ó bá a ṣe ń wá sí ojú amóhùnmáwòrán yín kí la lè ṣe mo ti ń sọ ọ́ kí lẹ́yìn tún wò ẹ bá wa fojú lámẹ̀tọ́ wò ó kẹ́ lè bá wa dá sí lábẹ́ comment section wa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà. ẹ jẹ́ ká forí korí. gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa. lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin o. òmìnira la fẹ́. ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o. Yorùbá nation ni o. kéku lè ké bí eku. ẹyẹ lè ké bí ẹyẹ. a ò fẹ́nikẹ́ni lọ́kadà dúró la fẹ́. olúkálùkù dájọ́ orúkọ bàbá rẹ̀. lórí ilẹ̀ wa o. ẹ ò bá lẹ́gùn bàbá ní òjò bí ó sì jó mọ́ bàbá nìkan ò lè mú ní sí. àló ti tó gẹ́ ẹ ò ṣe mọ́. ìrẹ́nijẹ́ èyí ti tó gẹ́ ìfìyàjẹni ti tó gẹ́ ikú ọmọdé ikú ọ̀dọ́ a ò fẹ́ mọ́ nílẹ̀ bàbá wa. a fẹ́ kí èdè wa ó di pàtàkì ìgúnlẹ̀. a ò fẹ́ ètò ìjọba tipátipá mọ́ gbogbo ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú ọ̀bàlújẹ́ ènìyàn yìí ẹ kó ráńgà yín ẹ máa lọ ká lè fúnra wa ní ètò ààbò tó péye lórílẹ̀ bàbá wa. ìyà tá a jẹ tó lọ́wọ́ àwọn ará òkè ọ̀hún ìfipábánilò yìí a ò fẹ́ mọ́. bíbani ní nǹkan oko jẹ́ dídá ẹ̀mí àwọn àgbẹ̀ légbodò ó ti sún wa. a kì í bá ní tán ká fani nìkan ọ̀ya ẹ̀jẹ̀ a máa lọ ká lọ gbòmìnira tiwa. òmìnira ni Yorùbá.